everyone, welcome back. Hope you all are fine and safe. So let's continue with transactions paper pronunciation module. We have been discussing about the vowel sounds and few exercises in the last class. So today let's move on with the next part that is called as consonants. നമ്മുടെ മലയാളത്തിൽ പറയുമ്പോൾ വ്യഞ്ജനാക്ഷരങ്ങളിലൂടെ നമുക്കിന്ന് കടന്നു പോവാം. How many consonant sounds are there in English? We came to know that there are 24 consonant sounds in English. I had taken the 10 consonant sounds for today's class. So let's go on with these new sounds. But before moving on to these sounds, let me tell you one thing. In the first class, we had discussed about the few organs involved in making this speech sounds. Which are they? The respiratory system and the phonatory system, and then comes the articulatory system. ഒരു സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഏറ്റവും ബേസ് ആയിട്ട് വേണ്ടത് എയർ ആണ്. So we have this lungs or this respiratory system involved in making by producing air. Exhale ചെയ്തിട്ട് എയർ പുറത്തേക്ക് വിടുന്നു. എയർ പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇവിടെ എത്തുമ്പോഴത്തേക്കും we have the lip like ligament called as vocal cords. Larynx, Adam's apple in voiceൽ കുറച്ചും കൂടെ വിസിബിൾ ആയിട്ട് കാണുന്ന ഈ ആഡംസ് ആപ്പിൾ ആ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന ഭാഗം ലാരിങ്സ്. Now we can see a lip like ligament in which one part is fixed, the other part will be vibrating. അങ്ങനെയാണ് സൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് വായിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ തല ഹെഡ് പാർട്ടാണ് ആർട്ടിക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റത്തിൽ ഇൻവോൾവ് ആയിട്ടുള്ളത്. വൈൽ പ്രൊഡ്യൂസിങ് a speech sound, we have the mouth, the oral cavity, and the nose, the nasal cavity, and the different parts inside it. അതുപോലെ തന്നെ ജോസ്, നമ്മൾ ജോസ് ഒക്കെ മൂവ് ചെയ്തിട്ടൊക്കെയാണ് പല സൗണ്ട്സും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. when we say this part is moving. സോ ഈ പറയുന്ന 3 ഭാഗങ്ങളാണ് സ്പീച്ചിൽ ഇൻവോൾവ് ആവുക എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു. ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ പറയാൻ എന്താ കാരണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കോൺസണൻറ്റ് സൗണ്ട്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ചെറിയ പ്രത്യേകത വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ അത് പഠിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ദി തിങ് ഇസ്, നമ്മൾ വവൽ സൗണ്ട്സ് പഠിച്ചപ്പോൾ വി ഹാഡ് സീൻ ദാറ്റ് ദർ ആർ ഫ്യൂ സൗണ്ട്സ് ദാറ്റ് ആർ uttered with a prolonging effect, e, u and all that. അതിന് കമ്പാനിയൻ ആയിട്ട് അതിൻ്റെ ഷോർട്ട് വവൽസ് നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നു, ഉ. സോ വി ഹാവ് സർട്ടൻ പെയേഴ്സ് ദർ, ഉ ഊ, ഇ ഈ, അല്ലേ, അങ്ങനെ കുറച്ച് പെയർ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ എളുപ്പത്തിൽ പഠിക്കാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കമ്പൈൻ ചെയ്ത് ഓക്കെ രണ്ടെണ്ണം വെച്ച് പഠിച്ചപ്പോഴത്തേക്കും കോൺസണൻറ്റ് സൗണ്ട്സിലും അങ്ങനെ ഒരു ചെറിയൊരു ഗ്രൂപ്പ് നമുക്ക് തിരിക്കാനായിട്ട് പറ്റും. സോ 24 കോൺസണൻറ്റ് സൗണ്ട്സിൽ 2 ഗ്രൂപ്പാണ് വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ളത്. കുറേ ഗ്രൂപ്പ്സുകൾ വരാനിരിക്കുന്നു. ബട്ട് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് മെൻറ്റ് ഫോർ the general paper. It is basically for the English language and literature students for their main paper in the coming years. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാനായിട്ടുള്ളത് 2 ബേസിക് ക്ലാസിഫിക്കേഷനിലാണ് ഈ പറയുന്ന കോൺസണൻറ്റ് സൗണ്ട്സ് പോകുന്നത്. ഒന്ന്, അത് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് തൊണ്ടയിൽ കൈവച്ച് നോക്കിയാൽ മതിയാവും. ഈ വോക്കൽ കോഡ്സ് ഇവിടെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ. ചില സൗണ്ട്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ദ വോക്കൽ കോൺസ് വോണ്ട് വൈബ്രേറ്റ്. വലിയ വൈബ്രേഷനൊന്നും ഇല്ലാതെയാണ് ഈ ശബ്ദങ്ങൾ, ഈ പറയുന്ന കോൺസണൻറ്റ് സൗണ്ടുകൾ പുറത്തേക്ക് വരുന്നത്. എന്നാൽ ചില ശബ്ദങ്ങൾ അട്ടർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ പറയുന്ന വോക്കൽ കോഡ്സ് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യും. ചില ശബ്ദങ്ങൾ, അത് ഏതൊക്കെ ശബ്ദങ്ങളാണെന്ന് ഞാൻ വഴിയെ പറഞ്ഞുതരാം. ചില ശബ്ദങ്ങൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും വോക്കൽ കോഡ്സ് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യില്ല. സോ വി കോൾ ദം ആസ് ടുഗെദർ ആസ് voiceless or unvoiced consonants. Whereas some consonants will create a sort of vibration. Here we can feel it. Such sounds are called as voiced sounds. അപ്പോൾ കോൺസണൻസിൽ 24 കോൺസണൻസിലും ഇങ്ങനെ 2 ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട്, വോയിസ്ഡ് സൗണ്ട് ആൻഡ് വോയിസ്ലെസ് സൗണ്ട് ഓർ അൺവോയിസ്ഡ് സൗണ്ട്സ്. അപ്പോൾ ഈ ബേസിൽ നമുക്ക് 24 കോൺസണൻറ്റ് സൗണ്ട്സിനെയും കാണാം. അപ്പോൾ ഭൂരിഭാഗ എണ്ണത്തിനും ഒരു കമ്പാനിയൻ ഉണ്ടായിരിക്കും. അതിലൊരെണ്ണം ഇച്ചിരി സൈലൻ്റ് ആയിരിക്കും, വോയിസ്ലെസ് ആയിരിക്കും, അൺവോയിസ്ഡ് ആയിരിക്കും. മറ്റവൻ ഇച്ചിരി കുറുമ്പനായിരിക്കും, വോയിസ്ഡ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ പഠിച്ചു പോകുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പമായിട്ട് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലേ. വോയിസ്ഡ് സൗണ്ടും വോയിസ്ലെസ് സൗണ്ടും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന രീതി ഒരുപോലെ തന്നെയായിരിക്കും. അതിൻ്റെ മാനർ, അതിൻ്റെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഓർഗൻസൊക്കെ സെയിം തന്നെയായിരിക്കും. ബട്ട് ദ സ്ലൈറ്റ് ഡിഫറൻസസ്, ഇതിൽ ഒരെണ്ണം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ വോയിസ്ലെസ് ആയിരിക്കും, മറ്റവൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ വോയിസ്ഡ് ആയിരിക്കും. With vibration and without vibration. You can feel it by
You can experience it by keeping your hands over your neck part. Okay, so let's begin. Consonant sounds നമുക്ക് പഠിക്കണ്ടേ? Okay, ആദ്യം വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള എളുപ്പമായിട്ടുള്ള കോൺസണൻറ്റ് സൗണ്ട് നമുക്ക് തുടങ്ങാം. ആസ് യൂഷ്വൽ ഐ വിൽ ഗിവ് യു ഫ്യൂ എക്സാമ്പിൾസ്. നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും ഏതാണ് സൗണ്ട് എന്നുള്ളത്. പിൻ, പാറ്റ്, ഹിപ്പ്, ഹോപ്പ്, spin and spit. We can see that repeated sound there. What is it? P sound. P sound. Malayalamil pa. Alle? In English we have P sound. P. P. So we close the lips and the air is blocked inside the mouth and then we release it suddenly. So it comes out with a sort of explosion. ഒരു പൊട്ടിത്തെറി പോലെയാണ് ഈ ശബ്ദം പുറത്തേക്ക് വരുന്നത്. That's why they are called as plosive sound. Plosive sound എന്നാണ് അതിനെ വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് സയൻറ്റിഫിക് ആയിട്ട് വിളിക്കുന്നത്. P sound. P. There is no vibration. Whereas we have the companion for P. What is that sound? Bin, bat, hub, club, rabbit, habit, b sound. B sound. So P and B is our first combination, our first combo. So B, while producing B sound, B, you can feel the vibration. So P is unvoiced or voiceless and B is voiced consonant. So that is the first pair, P and B. P and B. The script is very simple. Let's see all the 10 scripts at the end of this class. Let's move on to the next consonant pair. Which are they? Kin, kit, hike, mic, skin, skip. What is that sound? K sound. K. K. K എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നാവിൻ്റെ ബാക്ക് ഭാഗം സോഫ്റ്റ് പാലറ്റിൻ്റെ നേരെ ഉയർത്തിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. സോഫ്റ്റ് പാലറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അണ്ണാക്ക്, നമ്മുടെ റൂഫ് ഓഫ് ദ മൗത്ത്, വായയുടെ നാവിൻ്റെ നേരെ പാരലായിട്ട് മുകളിൽ കിടക്കുന്ന ഭാഗം, റൂഫ് ഓഫ് ദ മൗത്ത്. അതിൽ മോണയ്ക്ക് ശേഷമുള്ള കോൺകേവ് ആയിട്ടുള്ള ഭാഗമാണ് ഹാർഡ് പാലറ്റ്. ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ഇറ്റ് ദാറ്റ് പാർട്ട് ഇസ് ലിറ്റിൽ ബിറ്റ് ഹാർഡ് ആൻഡ് അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് കുറച്ച് ബാക്കിലേക്ക് വരുമ്പോൾ വി ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ഫ്ലഷി പാർട്ട് വിച്ച് ഇസ് ലിറ്റിൽ ബിറ്റ് സോഫ്റ്റ്. സോ ദാറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് ആസ് സോഫ്റ്റ് പാലറ്റ്. ആ സോഫ്റ്റ് പാലറ്റിലേക്ക് നാവ് മെല്ലെ ഉയർത്തിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഖ് പറയുന്നത്. ആൻഡ് വെൻ യു സെ ഖ് ആൻഡ് ഗ സൗണ്ട് വിച്ച് ഇസ് ഇറ്റ്സ് വോയിസ്ഡ് പെയർ, a sort of tension, you can feel a sort of tension in between the tongue and the soft palate because air is compressed there and then released suddenly. Air avade compress ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ബ്ലോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് പിന്നെ റിലീസ് ചെയ്ത് പോവാണ്. And g sound. So g sound, yes, let's find the examples as in gun, gut, bag, hug, hunger, beggar, etc. So in all these places we can see this voiced sound g. G sound. G sound voiced ആണ്, whereas k sound voiceless ആണ്. ഇത് voiced ആണോ voiceless ആണോ എന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഒന്നും വരത്തില്ല. ഇത് നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ പറഞ്ഞു തന്നേ ഉള്ളൂ. ഖിൻ്റെ കമ്പാനിയനായിട്ട് കോംബോ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കൂട്ടാൻ പറ്റുന്ന ശബ്ദമാണ് g. രണ്ടിൻ്റെയും പറയുന്ന രീതിയൊക്കെ ഒന്ന് തന്നെയാണ്. ബട്ട് ദ തിങ് ഇസ് വൺ ഇസ് വോയിസ്ലെസ് ഓർ അൺവോയിസ്ഡ്, ദ അതർ വൺ ഇസ് വോയിസ്ഡ് സൗണ്ട്. ഖ് ആൻഡ് ഗ നമ്മുടെ കാകാരമാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടത്. നേരത്തെ കണ്ടത് പാകാരത്തിൽ വരുന്ന രണ്ട് ശബ്ദങ്ങളെപ്പോലെ തന്നെയാണ് ഇംഗ്ലീഷിലും എന്ന് പറയുകയാണ്. ബട്ട് ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ് കൺസിഡർഡ് ആസ് സെപ്പറേറ്റ് ഫെനീംസ്. മലയാളത്തിൽ അതെല്ലാം ഒരു ഗ്രൂപ്പായിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇവിടെ അതിനെ സെപ്പറേറ്റ് ഫെനീംസ് ആയിട്ടാണ്, സെപ്പറേറ്റ് ഇൻഡിവിജ്വൽ സൗണ്ട് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. ഫ സൗണ്ട് എ യുണീക്ക് വൺ, ബ സൗണ്ട് അനദർ സൗണ്ട്, ഖ സൗണ്ട് അനദർ യുണീക്ക് സൗണ്ട്, ഗ സൗണ്ട് അനദർ യുണീക്ക് സൗണ്ട്.
So let's see the fifth one, the third pair. Tin, tan, hit, hat, stup, stunt. So it is, yes, t sound. T sound. T as in T. നാവിൻ്റെ തുമ്പ് കൊണ്ട് മോണഭാഗത്ത് ടച്ച് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെ ഉച്ചരിക്കുന്ന ശബ്ദമാണ്, അങ്ങനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സൗണ്ടാണ് ട് സൗണ്ട്. ട് ആസ് ഇൻ ടിൻ ആൻഡ് ടാൻ, ടീ, ടൈം, എക്സെട്ര. ട് സൗണ്ട്. ആൻഡ് ടിൻ്റെ വോയിസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള വൈബ്രേഷനുള്ള കമ്പാനിയനാണ് ഏതായിരിക്കാം? യെസ്, ഡ സൗണ്ട്. ഡ as in dog, den, hood, should, would, etc. So t and d. T and d sound. Okay, so now we had seen the three pairs, p and b, k and g, t and d. Let's see two more pairs today. So let's move on to the fourth pair. C, case, cheese, Caesar, hiss, hissing of a snake. So C, case, cheese, ഏതായിരിക്കും? സ് സൗണ്ട്. എന്ന് പറയുന്ന ശബ്ദം. S sound. C. Yes. S sound. S without vibration. It is an unvoiced sound or a voiceless consonant. And we have its pair. ആരായിരിക്കും അത്? Zoo, zebra, please, music. ഇവിടെയൊക്കെ നമുക്കിതിൻ്റെ കുറച്ചും കൂടെ ബാസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള, കുറച്ചും കൂടെ വോയിസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള വൈബ്രേഷനുള്ള സൗണ്ടിനെ കാണാം. ദാറ്റ് ഇസ് സോ വി ഹാവ് വിത്തൗട്ട് വൈബ്രേഷൻ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് കമ്പാനിയൻ വിത്ത് വൈബ്രേഷൻ. ദ ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് അൺവോയിസ്ഡ്, ദ സെക്കൻഡ് വൺ ഇസ് വോയിസ്ഡ് സൗണ്ട്. ആസ് ഇൻ സി ആൻഡ് ആസ് ഇൻ സൂ. ആൻഡ് നമ്മൾ പ്ലീസ് എന്നൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ഇറ്റ്സ് ആക്ച്വലി പ്ലീസ്. ദ സൗണ്ട് ഇസ് നോട്ട് സ്, പ്ലീസ് അല്ല. മലയാളത്തിൽ നമുക്ക് ഒരെണ്ണമുള്ളൂ അല്ലേ, സാ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും പ്ലീസ്, അതുപോലെ തന്നെ മ്യൂസിക് എന്നൊക്കെ എഴുതാൻ വേറെ അവിടെ നമുക്ക് മലയാളത്തിൽ വേറെ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഇല്ല, സാ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതേസമയം ഇംഗ്ലീഷിൽ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള സാ ഉണ്ട്, ഒന്ന് സ്, ഒന്ന് സ്. ഓക്കെ, so there it is not please, it is please, please. And it's not music, it's music. Z sound ആണ് അവിടെ വരുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ Caesar, Caesar, Z sound ആണ് അവിടെ. C എന്നുള്ളിടത്ത് ഫസ്റ്റത്തെ സ് ആണ്, രണ്ടാമത്തെ സീസർ, സീസർ. മലയാളത്തിൽ എഴുതുമ്പോൾ രണ്ട് സ്ഥലത്തും സായാണ് എഴുതുക അല്ലേ. where it is Caesar, Z sound ആണ് രണ്ടാമത് വരുന്നത്. So this is the fourth pair. So let's move on to today's last pair, the fifth pair of sounds, that is fish, fan, half, knife, food. What is it? Yes, f sound. So what will happen? We block the air inside the mouth, and then we allowed it to escape through the narrow gap between our teeth and the lower lip. താഴത്തെ ചുണ്ടിൻ്റെയും പല്ലിൻ്റെയും ഇടയിലുള്ള ഗ്യാപ്പിലൂടെയാണ് എയറിന് പോകാനായിട്ട് നമ്മൾ അനുവദിച്ചിരിക്കുന്ന ചെറിയ സ്ഥലം. അതിലൂടെ എങ്ങനെ എയർ പുറത്തേക്ക് വന്നിട്ടാണ് ഈ സൗണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇറ്റ് ഇസ് ഹാഫ്, ഫുഡ്, ഫിഷ്. See, we use the upper teeth and the lower lip for making this sound. F sound, food, half, fish, fan, which is a voiceless sound.
and we have its pair, its companion, which is a voiced sound. Vibration ഉള്ള അതിൻ്റെ companion. അതേതായിരിക്കും? നമ്മൾ ആൽഫബറ്റിൽ എഴുതുമ്പോൾ ലെറ്റർ വി, ലെറ്റർ വി, വ് സൗണ്ട്. മലയാളത്തിൽ വ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ. മലയാളത്തിൽ ആകെ ഒരു വ സൗണ്ടേ ഉള്ളൂ, വ. whereas in English we have v and w, v and w. We can see two words which is somewhere related. One is wine, the other one is wine. So when somebody says, okay, take some wine, it means that മുന്തിരി ചാറ് വേണം, വീഞ്ഞ് വേണം, അല്ലേ? വീഞ്ഞ് വേണം, wine. Whereas wine, vintage wine, wine means മുന്തിരി ചെടി, മുന്തിരി വള്ളി. മുന്തിരി വള്ളിയാണ് നമ്മൾ വൈൻ എന്ന് പറയുന്നത്. whereas wine, it means that മുന്തിരി ചാറ് or വീഞ്ഞ്. So at one place its spelling is vine, it is wine, v sound, where we use the same upper teeth and lower lip. പല്ലും മുകളിലത്തെ പല്ലിൻ്റെ നിരയും താഴത്തെ ചുണ്ടും യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മളത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. whereas when we say when we make the sound w, it's slightly different. We can see that in the next class. w sound എങ്ങനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ കാണാം. ഓക്കെ, കം ബാക്ക്. സോ ഇവിടുത്തെ കമ്പാനിയൻസ് ആരൊക്കെയാണ്? and while we produce f sound, there is no vibration, and when we produce v sound, there is vibration. So which are the examples? Van, van, wine, wine, vine, wine, vase, vase. We use vase, flower vase, flower vase. Vase is American. Actually vase, that word is American, it's not British, and we are learning British English. We are going through British pronunciation, so it's not vase. Vase is American, so let's keep that apart. Let Americans be there. Okay, let's follow our colonizers. So it's vase, vase, flower vase. Okay, vase ആണ്. വേസ്, എ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, എ എന്നുള്ള ഡിഫ്തോങ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അമേരിക്കനിലാണ്. ആൻഡ് അമേരിക്കനിൽ ഇറ്റ്സ് സ് സൗണ്ട്, വേസ്. ഇൻ ബ്രിട്ടീഷ് ഇറ്റ് ഇസ് വാസ്, സ് സൗണ്ട്. നേരത്തെ കണ്ടില്ലേ, സ് ആൻഡ് സ്, അതിൽ സ് സൗണ്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. സോ ഇറ്റ്സ് വാസ്. ഓക്കെ, ദെൻ മൂവ്, മൂവ്, പ്ലീസ് മൂവ്, v sound. hive, hive, beehive, തേനീച്ചക്കൂട് അല്ലേ? hive, v sound. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ കണ്ട പെയേഴ്സ് ഏതൊക്കെയായിരുന്നു? ഏതൊക്കെ സൗണ്ട്സ് നമ്മൾ കണ്ടത്? ടുഡേ വി ഹാഡ് സീൻ ദ ഫസ്റ്റ് 10 കോൺസണന്റ് സൗണ്ട്സ്. p as in pin, b as in bin, k as in kit, g as in gun, t as in tea, d as in duck, s as in sea, z as in zoo, f as in fan, and v as in van. ഓക്കെ, നമുക്കിതിൻ്റെ സ്ക്രിപ്റ്റ് എങ്ങനെ എഴുതുന്നത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം. നമ്മൾ കണ്ട പോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ നമ്മൾ സാധാരണ സ്മോൾ ലെറ്റേഴ്സ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആൽഫബറ്റ് മാത്രമേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ. p, b, k, g, t, d, s, z, f and v. നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ പുതിയ കുറച്ച് സ്ക്രിപ്റ്റിൽ വരുന്ന കുറച്ച് ആശാന്മാരെയൊക്കെ പഠിക്കാം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ ആശാന്മാരെ 10 പേരെ നമുക്കൊന്ന് ഓടിച്ചിട്ട് കണ്ടിട്ട് വരാം എങ്ങനെയാണ് എഴുതുന്നതെന്ന്. So while writing the p sound, the first consonant sound we learned today, we'll write it just like writing the small letter p. So it is p sound as in pin. I'm taking only one example, pin. And we have its pair, that is b, which is its
which is voiced form b, as in bat. B sound. P is voiceless and b is voiced. And we had seen k sound. K എഴുതുന്നത് small letter k എഴുതുന്ന പോലെയാണ്. K sound. K as in kit. Kit. Okay. And we have g sound, which is a voiced sound. We are writing it just like writing small letter g. Small letter g എഴുതുന്ന പോലെയാണ് നമ്മൾ അത് എഴുതുന്നത്. G as in got. Got. Okay. So this is p, this is b, and this is k, this is g. Next sound, that is t, നമ്മൾ small letter t എഴുതുന്ന പോലെയാണ് എഴുതുന്നത്. T sound. Slanting lines and t, hit, etc. T. And we have d sound, just writing like small letter d, d sound, as in duck. Duck. Head, d sound. Next one is s. It's just like small letters s, s sound, as in sea or sea, sea, kadal, sea. And z, just like z, a small letter z, as in zoo, zoo, z sound. So t, d, s, and z. Okay. The last one, f, is like small letter f, as in fish, f sound, and v, small letter v, as in van. So f and v, and v sound. So hope you are clear with today's 10 consonant sounds, which means the 5 pairs where we had seen the voiceless and the voiced consonants. So don't go freehand. You have to write 5 examples. Hope it will be okay. 5 examples will be okay, I think, for these sounds. So try to write 5 examples corresponding to each consonant sound which we learned today. We'll meet you in the next class with the other consonant sounds. Till then, all of you take care.